kidogo? Asante sana. Harriet Chigai, President's Advisor on Women Rights. Tunaweza kuketi tafadhali. Elected leaders present, Emily Nyaribo, spouse of the Governor Nyamira County, spouses of governors present, Bishop Moses Odhiambo, Chairperson Hope Alive International, distinguished guests, and above all, the courageous widows of Kenya. Good afternoon. Wamama hai. Tusalimiane wamama hai. Habari zenu. Bwana Yesu wasifiwe. Hebu nione mikono yenu. Bwana Yesu wasifiwe. Hala, muko wengi kweli. The place is full. It is with profound respect and heartfelt solidarity that I join you this morning at Bugo Primary School grounds in Nyamira County to commemorate International Widows' Day. Receive warm greetings from our President, Dr. William Ruto. He sends his heartfelt appreciation for the strength you have shown and reaffirms his commitment to social justice, inclusion, and the protection of every Kenyan women's rights. James 1:27 says, and I quote, "Religion that God, our Father, accepts as pure and faultless is this: to look after orphans and widows in their distress, and to keep oneself from being polluted by the world." Thank you, Irene Angango Mbaya, for boldly sharing with us your inspiration story and how, if it were not for Hope and Life International, you would have lost hope. Asante sana, Pastor Beatrice Musindai and Bishop Moses Odhiambo, for proving a loving and nurturing home, for providing a loving and nurturing home to orphans like Irene and countless others. God richly bless you. Mungu awabariki sana. Today we gather not just to mark a day on the calendar, but to honor the lives, struggles, and triumphs of millions of widows across Kenya. This day is a global reminder for majority of women whose experiences are often confined to the margins of policy and public conversation. In Kenya, widowhood touches the lives of an estimated 8 million women. These are women who, in the face of personal tragedy, must also confront systemic injustice, economic exclusion, and social isolation. Despite the protections enshrined in the Constitution of Kenya 2010 and the laws like the Succession, Marriage, and Domestic Violence Acts, many widows continue to lose their homes, their property, and their peace. Their journey becomes one not just of grief, but of survival. And while their strength is nothing short of inspiration, we must ask ourselves as a nation, is being strong as a widow the only option? It is time we broke the cycle of poverty that shadows widowhood. In rural areas on land, even where inheritance laws are in place, women are often denied access or pressured to relinquish their rights. I'm glad that the government of Kenya is making notable strides. Through the Hustler Fund
and the County Women Enterprise programs, more than 15,000 widows have received capital for business revival, and over 2,000 have received access to government procurement opportunities, ACPO, certificates enabling their full participation in national economic life. Yet economic empowerment alone is not enough. We must confront cultural practices that deny widows their basic dignity. In some communities, women are subjected to harmful rituals, such as cleansing rites or forced wife inheritance upon the death of their husbands. These practices expose them to trauma and stigma. The government continues to work closely with community leaders, faith-based organizations, and the judiciary to ensure that widows' rights to property and dignity are upheld and that outdated, harmful customs are eliminated. Beyond what is seen, there are unspoken sorrows. Unattended grief becomes a second wound. Recent health data shows that women who are widowed face significantly higher risk of depression and prolonged psychological distress, with widowhood linked to a 39% higher risk of mental health disorders. Many face blame, isolation, or are viewed as burdens within their communities. As a society, we must do better. The government is now integrating grief and trauma counseling into primary health care services, training community health volunteers to offer psychological support and establishing safe spaces where widows can find healing and solidarity. Ladies and gentlemen, for the past 16 years, my journey in the field of women's empowerment has been deeply inspiring. Through the Joyful Women organization, I have witnessed women's lives transformed across Kenya. What moves me most is not just the change in their circumstances, but the powerful confidence that shines from within them, touching their families and uplifting their entire communities. Allow me to share the story of Maria, not her real name, a woman who defied overwhelming odds to change her destiny. In 2004, Maria faced the unimaginable loss of her spouse, an event that shattered her world. Left with the fearful task of raising her 4 children alone, she encountered numerous challenges that would test anyone's strength. Life became a stormy journey filled with struggles, but through it all, Maria's determination and resilience shone brightly. During her daily battles to provide for her family, fate intervened when she met a friend who introduced her to Joyful Women. This initiative was a turning point in her life. Through the concept of table banking, Maria found not just financial support, but also a community that believed in her. With newfound resources, she was able to educate her children and engage in farming, which ultimately brought nourishment and stability to her household. Thanks to her hard work and perseverance, Maria has accomplished remarkable work. She renovated her house and has existing plans to build a new one, reflecting her aspirations and hopes for the future. Furthermore, her savings have impressively grown to over 300,000, a testament to her commitment to improving her family's quality of life. Maria's journey is not just a story of hardship. It is a powerful testament to the strength of the human spirit and the impact of supportive communities. Being a widow should never mean losing your humanity. I genuinely believe that her story can serve as a beacon of hope for many of the widows here and others facing similar challenges. To every widow listening today, you are not invisible. You are not forgotten. Like Maria, you are not alone. Your pain is valid, your strength is recognized, and your future matters. The government of Kenya remains committed
to working alongside you, expanding access to capital, protecting your rights, restoring your dignity, and nurturing your emotional and spiritual healing. Wamama na mabwana, ningependa kusema hivi, kina mama, hasa kina mama wetu ambao wamesafiri kutoka sehemu nyingi ya sehemu yetu ya Kenya kukuja katika hafla hii. Mambo mengi yamesemwa hapa siku ya leo. Na tena wacha nishukuru washikadau, Bishop wetu Odhiambo na Beatrice na wengine wengi ambao wameweza kujihusisha kuhakikisha kwamba hii siku imefaa. Serikali inawajali. Serikali yetu ambaye inaongozwa na rais wetu Daktari William Samoei Ruto inawajali. Jambo muhimu kina mama, kama vile viongozi wametuambia hapa, ukisikia kwamba kuna jambo ambalo serikali inafanya, tafadhali uweze kujihusisha na hilo jambo. Wakati nilikuwa naenda katika nchi yetu ya Kenya kuongea na kina mama, nilikuwa nawaambia kwamba hata ukisikia kwamba kuna barasa ya chief ambaye imeitwa, usiseme kwamba mimi ni mama ama mimi tu ni mama mjane siwezi enda. Tafadhali uweze kufika hapa, uweze kujua kwamba chief leo anatuambia nini. Na jambo la muhimu kina mama ni kwamba serikali ya leo haiwezi kukupata wewe mama ukiwa nyumbani peke yako. Mnanisikia kina mama? Unajua mtu mmoja, sisi wa Kenya ni karibu milioni 50 na serikali haiwezi kukupata wewe. Ni vizuri kina mama tuweze kuingia katika vikundi. Na najua kwamba tuko katika vikundi. Maana nimesikia hata wakati Beatrice ameongea, wakati Harriet ameongea, wote wamesema kwamba kina mama mko katika vikundi. Hiyo vikundi iweze kuwahudumia. Serikali iko na mambo mengi sana ambaye inaweza kusaidia kina mama. Umesikia mambo ya Hustler Fund. Hapa katika counties, mambo ya devolution imelete mambo mazuri kukuja chini kwa kina mama. Kwa hivyo kina mama nataka tu kusema kwamba tukiingia katika hiyo vikundi, tena tusivunje hiyo vikundi. Maana mimi nimefanya katika Joyful Women miaka 16 na najua kwamba kina mama leo wako katika kikundi, kesho unasikia kwamba hiyo kikundi imevunjika na pengine hata pesa zao zinaweza kupotea. Kwa hivyo tukiingia katika vikundi, tushikilie hizo vikundi ili tuweze kufanya mambo ya women economic empowerment, na hiyo mambo inaweza kutusaidia. Asanteni sana. Na nilikumbuka jambo moja wakati nimekuja hapa, Mheshimiwa Harriet. Katika familia yetu, na nikisema familia yetu ni Mheshimiwa Rais, kuna desturi ambaye tuko nayo kila mwisho wa mwaka kushughulikia wajane na mayatima. Na kule nyumbani katika kaunti yetu ya Uasin Gishu tunawapatia sikukuu. Tunasema kwamba hao mayatima ambao hawana wazazi pia waweze kukula Christmas kama watoto wengine. Na najua Bishop mnafanya mambo kama haya. Kuna jambo pia tuliweza kufanya kama familia hii mwaka wakati tulikuwa na shukrani kule nyumbani. Wakati tulikutana kwa Thanksgiving yetu na familia yote, kuna jambo ambalo Mungu alinipatia. Na ni hii kitabu ya James chapter 1 verses 27, kusema kwamba Mungu anashughulikia mayatima na wajane. Na watu wa familia waliweza kutembea katika counties nyingi sana kupeleka vyakula kwa wajane na mayatima. Na najua walikuwa hapa Nyamira. Na wakati walifika hapa Nyamira, wakanipigia simu wakasema tumesikia kwamba hata utakuwa Nyamira kwa siku ya wajane. Kwa nini ninasema hivyo? Ningependa kusihi kila mmoja wetu. I want to encourage each one of us seated here today and those that are listening that we can do something for our widows. We can support what the government is doing for our widows and our orphans. You can give something. You can give that extra thing that you have in your farm, in your house.
you can visit that widow, because we know that there's a lot of stigma, with the widows. So I just want to encourage all of us. Ningependa sisi wote tuweze kufanya jambo. Na Bishop, wakati nimeketi hapa, sisi ni wakulima huko nyumbani. Na kwa sababu sisi ni wakulima, ningependa kutoa ahadi ambayo tutafanya kama familia, kuleta tu chakula kidogo katika hii home ambayo uko nayo. Na ningependa kusema kwamba we will bring 5 bags of beans to support the widows, because I know that food is everything that is needed, even among the children. We've seen how the children have sung to us. They are so beautiful, and we want to thank you for the work that you are doing. And to our government, I want to say that we are very grateful because of what all of us are doing, the county government and the national government, for what you are doing. Kwa hivyo kina mama, Mungu awabariki sana, Mungu aendelee kuwa pamoja na nyinyi, na tunasema kwamba tutaendelea kukaa pamoja na nyinyi. Asanteni sana, Mungu awabariki.